like a back of his palm. He is bread, buttered, jammed, everything in criminal law, and not yet sandwiched. So he is going to speak on the Criminal Procedure Code and Indian Penal Code as in practice. And he is accompanied by Jugalbandi, Mr. Anand Venkat, who will take over the moment Ramesh has to leave. If Ramesh does not leave, there is injuncted that he cannot leave at all till he gets the gift from my hand. So with this preface, I will give my floor to Mr. Ramesh as long as he wants. He wants to leave around 5:45? Yeah. Okay, he will take on till 5:45 and Anand will take on up to 6:15. Depends on the time arrangement. And 15 minutes on question and answer. And mandatorily he has to collect the gift and leave. Till then he cannot leave this auditorium. So with this preface, and I was told by Durga, my registrar of this thing, that today's stream up to today, you can see it even tomorrow. And yesterday's, the last three already been uploaded in YouTube. You can see your faces in case you are interested in seeing your own faces. So with this preface, I welcome all of you for having given us a good support. It was Rudyard Kipling who said that knowledge is power. Knowledge with action is power is today's requisite. And there was one French philosopher who said, every law has its own loophole. So we are supposed to find the loophole on plain interpretation, purposive interpretation, contextual interpretation, and so on. With this preface, I welcome all of you, and I give the floor to Mr. Ramesh, who likes to be seated and talk. Over to Ramesh. Complaint can be oral, but there cannot be two persons joined together and prefer a complaint. And there are divergent views on that. Different views have been taken by different high courts. Calcutta High Court has ruled complaint by two persons is not valid complaint. Madras High Court also ruled that two persons joined together and prefer a complaint cannot be treated as a valid complaint. Only one person has to sign the complaint as a complainant. The reason being, the sworn statement has to be taken
in that case, only one person has to grace the witness box and give the factum of the complaint, and not two persons. They can be a witness. The second person can be a witness and not a complainant. Therefore, the complaint has to be either it can be oral or it can be in a written form. But what is preferred before the magistrate or the court alone is called a complaint. What is preferred before the police is called a report, and the person who gives is called informant, and the person who prefers a complaint before the court is called a complainant. We come to the next one, very important aspect in the common parlance, cognizable offence. Cognizable offence, bailable, non-bailable, these are the terms which is being used frequently in a criminal court. Then the summons proceedings, warrant proceedings. As you know, the schedule after the sections, first schedule provides what are all the offences provided therein as bailable offence, non-bailable offence. Then warrant case, summons case has been defined. One which is punishable with more than 2 years called a warrant case. Cognizable offence, non-cognizable offence has been provided in schedule. Therefore, what is the basic aspect for cognizable and why it should be taken as a cognizable offence? If an offence has to be said as a cognizable offence, police has got the authority to arrest a person without a warrant. In a case, police cannot proceed to arrest a person unless there is a warrant or a direction from the court. He cannot proceed to arrest a person. Investigation can commence only after the orders from the court. In a cognizable offence, police can directly swing into action and they can proceed with that. These are all the basic terms which has been provided in section 2 of the Criminal Procedure Code. We can skip to from section 2 to subsequent sections up to the what are all the courts available. The courts are classified 3 important courts in a criminal jurisprudence. One is magistrate court, second is the sessions court, and then the high court within the state, and of course the apex court is there. The offences triable by a magistrate court is being provided in the code. In the section itself they have provided these offences can be tried before the court of magistrate, and certain offences are triable by court of sessions. As far as the punishment is concerned, whatever the law provides, the sessions court is empowered to impose the maximum sentence provided in the provisions of the penal code or whatever the statutes. For example, 302, death sentence has been provided is a maximum punishment. The sessions court is empowered to impose a death sentence on the peculiar facts and circumstances of a case. But if they pass a sentence of death, it has to be affirmed by the High Court by way of a referred trial. In all other cases, the sentence passed by the Sessions Court without any reference, without reference to the higher judiciary, they can pass a sentence. When it comes to the Assistant Session Judge, the maximum sentence which can be imposed by the Assistant Session Judge is only 10 years. And the Chief Judicial Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrates are concerned, they can pass a sentence up to 7 years. And fine is unlimited. Then comes some magistrate. Now there is no second class magistrates. They are empowered to pass a sentence up to 3 years. As far as the fine is concerned, up to 10,000 rupees they can impose. Now, for example, section 326 of the Penal Code is concerned, it is triable by magistrate court. But the punishment that can be awarded
for 326 is imprisonment for life. 409 of the Penal Code, punishment can be awarded is imprisonment for life. But the same can be tried by the magistrate as per the schedule provided therein. Therefore, the magistrate, even though he tries the particular offence or the offender, the sentence which can be imposed can be only maximum of 3 years. They cannot impose a sentence, or he cannot impose a sentence of imprisonment for life for those sections, or any other section any other punishment more than 3 years. In case if he feels after the adjudication, after the trial is over, the particular offender need to be dealt with a little strictly and he has to be dealt with iron hand, then he can refer the matter to the Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, for imposing appropriate sentence. The difference between the Chief Judicial Magistrate and Chief Metropolitan Magistrates are concerned. One is in the Mufassil, it is called Judicial Magistrate, Chief Judicial Magistrate. In the metropolitan cities, it is called the Chief Metropolitan Magistrate. The powers are almost the same, except the nomenclature, it is Chief Judicial Magistrate and Chief Metropolitan Magistrate. Nothing more than that. Basically, the magistrate is empowered to pass a sentence up to 3 years and fine of rupees 10,000 rupees. As far as the assistant session judge is concerned, the sentence can be up to 10 years. Chief Judicial Magistrate and Chief Metropolitan Magistrate 7 years. Session judge and High Court, up to death sentence they can pass. In the case of Sessions Court, the sentence has to be confirmed by the higher judiciary, namely High Court. This is the basic powers of the courts. Now, let us go to section 41 of the Criminal Procedure Code. 41 of the Criminal Procedure Code gives the power of the police officer to arrest a person if he is involved in an offence, cognizable offence. He doesn't require a warrant. He can directly take into consideration the fact, the nature of the crime, the evidence available, and the material so far collected. Then he can proceed to exercise the power. In fact, the Apex Court had an occasion to deal with the question of arrest in a celebrated judgment called Joginder Kumar, where they have held the power of arrest is one thing, exercising that power is another thing. I may have a power to arrest, but whether this case I should exercise or not has to be looked into. He has to take a call on it, identify what are the materials available, what is the heinous nature of crime committed, what are the materials gathered so far, and whether there is a necessity to arrest. If I don't arrest, the likelihood of absconding from the clutches of law is there, or he is likely to tamper the witness, or he is likely to threaten the witness. These factors are to be taken note of before effecting the arrest. The police officer's power to arrest is one thing, exercising that power is another thing. This exercise has to be done judiciously and not in whimsical manner. If it is followed in letter and spirit, in the police department and in the prison can be curtailed to a larger extent, is the view of His Lordship Justice Anand when he delivered the judgment. He has taken note of the statistics provided therein by the National Commission and National Police Academy. Thereafter he had given the ratio that power to arrest and exercising the power is two different facets, and one has to take note of these things and exercise it. Now, there is a slight amendment advancing the cause of justice has been made in the form of 41 capital A of the Criminal Procedure Code. If the police officer feels cognizable offence has been committed, then the suspect or the offender can be served with a notice asking him to appear before him for an inquiry
collect materials, and if he is able to appear before him, give the information, then there may not be necessity for exercising the power of arrest. I have called you to appear to provide me with the information. If he serves a notice, there may not be a necessity for exercising the power of arrest. And in fact, the court has provided that the police officer shall not arrest a person if the person served with the notice appears before him and complies with the conditions. Therefore, the arrest thing is not a mechanical formula. It has to be on a it cannot be a ritualistic also. On the case-to-case basis, on the materials collected, on the materials available, the investigation officer has to take a call on it and then proceed to exercise the power. Now, after the arrest, the next question comes in is the question of remand. As you are all aware, the police officer, once he arrests a person, within 24 hours he has to place the accused before the court of law. Within 24 hours he has to produce him before the arrested person before the court of law. While he places the accused before the court for the further remand of judicial custody, the court, namely the magistrate court before whom the accused is produced, doesn't act mechanically or on the basis of the application presented by the investigating officer. The magistrate doesn't ritualistically remand the accused. He has to apply his judicial mind, identify whether there was exercise of power of the police officer was justified, the arrest is legal, and then whether a remand is required or not has to be identified. Then only he has to remand the accused. I will just go to two instances where I have addressed a question before the magistrate whether this case warrants a remand or not has to be looked into. That has been accepted, my request has been accepted, and the magistrate refused to remand. This was an incident about 15 years back or 17 years back. The husband, after the demise of the wife who set her ablaze, was arrested. Thereafter, the deceased's mother-in-law was also arrested. Both of them were produced by about 7:30 p.m. before the Metropolitan Magistrate at about 7:30 p.m. The magistrate was, in a routine manner, was proceeding to pass an order of remand. I requested the magistrate, let us have a quick run through of the complaint and the remand request. Then the court can decide whether this is a fit case to remand or not. If there is no allegation against a particular individual, namely the mother-in-law, why should there be a remand? Was my question. My request was acceded to, and the learned magistrate went through the paper, read the complaint twice, thrice. She was not able to get a single sentence against the mother-in-law. Then she looked into the remand request made by the police officer. Absolutely there was no material. Then the magistrate, without any hesitation, remanded only the husband and said there is no material to remand the mother-in-law to judicial custody. I am setting her at liberty. This was the order passed by the magistrate about 17 years back. There was another occasion very recently, about 2 years or 1.5 years back. Identical situation cropped up before the Alandur court. Judicial magistrate, a young person was a magistrate before whom the accused was produced. Two persons were produced. They were facing a similar complaint and the same set of facts. A second, third complaint has been preferred. In the first case itself, there is a finding has reached virtually. It is a case of a civil dispute. Absolutely there is no material to proceed with a criminal prosecution. And on the same set of facts, a second complaint was preferred to the police officer,
and with the influence of police, a case came to be registered, and the accused were whisked away from their residence at the wee hours. They were produced before the court. I requested the magistrate. The magistrate perused the papers and said, absolutely there is no material to remand the accused. I am refusing the remand request made by the police officer, and she did not remand the accused on that day. This was a second instance in the last 30 years I have come across where the magistrate has refused to remand. What I wanted to emphasize here is the remand is not a mechanical process. The magistrate has to apply the mind. The counsel appearing for the prosecution, the prosecutor as well, the defense counsels have to be really vigilant. They have to scan through the paper, if not read the paper line by line, and then address the court. There is no material for remand. There is no justification for arrest, and the further remand would be infringing Article 21, has to be addressed to the court. There is a possibility the court accepts intentions and refuse to remand the accused. Robbing of a personal liberty of an individual is not a ideal thing, or it is not an empty thing. It affects the human dignity. It takes away so many other aspects. Therefore, one cannot allow that remand to happen unless there is a material for remand. They should not be remanded to judicial custody. The third case, very recently, about a week back, identical situation cropped up. I objected for remand, but in that case I was at fault. What happened? The remand took place at the residence of the magistrate at about 7:30 in the night. The magistrate started to write down the order of remand. Question of rewriting the remand order doesn't arise. Before the remand order is effected, one has to address the issue. Please hear me for 5 minutes. I have to place it before the court, the factual details. Please go through the complaint. Please go through the remand request. This is the case where there is no material for remand. You have to address the court. If you miss the bus, you may not be in a position to persuade the court to think otherwise. Once the remand order is passed, then your remedy is only for the relief of bail. You cannot ask the court to pass the order on merits immediately thereafter, because there is a constraint under the convention practice. You have to issue notice to the prosecutor has to be heard, and you have to do the procedure 1 or 2 days. Then only the application for bail is being taken up. Why I am telling this is so important, you should be vigilant at the time of remand. The counsel appearing for the accused, the prosecutor, as well the judicial officers have to be vigilant, and because the personal liberty of an individual is involved, they cannot blindly, mechanically pass an order of remand. So we cross section from 41A to the next important section is 91 of the Criminal Procedure Code. You might have come across 91 of the Criminal Procedure Code provides summoning a person or a thing for facilitating inquiry or the trial. Magistrate or the investigation officer can summon a person to produce a document or a thing for facilitating an inquiry to be proceeded with. This can be invoked even by an accused, but the question is whether it can be invoked against an accused. Once a person has been named as an accused, there is no possibility and there is a clear prohibition. He cannot be compelled to be a witness against himself. The magistrate cannot compel a person to compel an accused to produce a document which is in his possession for facilitating the prosecution to prove the case. I cannot be asked to be a witness against myself. The celebrated judgment of a 11-judge bench of the Apex Court in the case of Kattikalu held, if the signature or
blood sample has been sought for from the accused, that cannot be considered to be a compelling circumstances. He cannot be a witness against himself if he is asked. If the magistrate demands the accused to write a signature for comparison with the disputed signature, either invoking section 45 of the Evidence Act or section 73 for his own comparison, still it cannot be said it is violate subclass 3 of article 20. Whereas if the accused is asked to produce a particular document in his possession, that will be compelling him to be a witness against himself. There are two cases. One is decided by a constitution bench of 5 judges and the 11 judges bench of the Supreme Court, and subsequently many number of judgments of all over India has ruled accused cannot be compelled to be a witness against himself. Court cannot summon the accused to produce a document. Court cannot ask the accused to be a witness against himself, because if it is done, it will be infringing article class 3 of class 3 of article 20 of the Constitution. Therefore, accused cannot be compelled to be a witness against himself. Whereas the accused finds certain important documents are in the hands of a complainant, and the complainant is shying away to produce the document or not willing to place the material which is going to be detrimental to his case, accused can move an application, court can compel the complainant to produce the document or any other person who is in the document to produce the document, invoking section 91 of the Criminal Procedure Code. Now comes section 97 CRPC. All of you are aware, if a person is illegally detained, the next moment we move the High Court through a writ of habeas corpus. The similar relief can be sought for invoking section 97 before the magistrate. What you need to say is an illegal confinement for a commission of a crime. If these two factors are placed before the court of law, the magistrate can issue direction, search warrant to secure the person concerned wherever he is found, and easy remedy is available invoking section 97. Then we can pass on to section 100, search warrant, etc., 100, and then we can come to 125 CRPC. 125 CRPC is a provision which deals with maintenance for a person, either a married woman, wife unable to maintain herself can claim maintenance from her husband, father can claim maintenance from his son or daughter, likewise the children can, legitimate, illegitimate children can, if they are unable to maintain themselves. The one important factor we can notice is the magistrate who passed an order of granting maintenance can vary the order after some, taking into account the cost of living and change circumstances by invoking section 127 of the code. He can pass an order varying order. The factor to be noted is unable to maintain herself is the essential factor, and she can claim maintenance either from her husband or from the father or from the children who are grown up, living, capable of taking care of themselves, and she is unable to get sustenance. This proceedings is a summary in nature. It is not an elaborate procedure, it is a summary in nature. Then comes a common section, people who normally go to the police station for lodging a report.
that is called 154 CRPC First Information Report, FIR. The police officer is duty bound to register an FIR once a cognizable offence is, credible information is there. And he has to get the signature of the complainant, hand over a copy free. If the police officer refuses to register the report, the aggrieved informant can lodge a report to the higher police official by a registered post with acknowledgement due and knock the doors of the magistrate if the superintendent of police doesn't take any action on that. The law has been static for quite some time on this subject. Now, after Priyanka Srivatsa's case, what they have held, you can knock the doors of the magistrate court by filing an affidavit narrating the sequence of events, how the crime has taken place, request for action, and then request for forwarding to the police officer for collecting information. Priyanka Srivatsa's case. But an affidavit is a must. Nowhere in the code it has been provided you should file an affidavit. But the judge-made law requires, mandates one has to file an affidavit before the magistrate for seeking the relief under section 156(3). Most of us are under the impression affidavit is something what is written as copied in the petition or recopying it. It is not an affidavit. To name it as a document, as an affidavit, first and foremost it should be in a first person, and you should distinctly make the facts from the personal knowledge, one specific paragraphs, on perusal of the document another paragraph, on the information provided by another person. These are all the contents of an affidavit. Thereafter, at the end, there should be a verification. Verification should mention the information has been provided by XYZ. The information has been gathered from these documents. The information from the personal knowledge, this has to be specifically mentioned in the affidavit. The importance of the affidavit I will just little later, while dealing with custody, I will tell. This affidavit is a must. The reason why the Supreme Court says the affidavit is a must is, before acting upon a complaint, if an affidavit is not sworn, you may not be in a position to take action against a frivolous and vexatious complaint. Therefore, it is a must for a person who seeks the relief to file an affidavit for taking action. You cannot send a report by a post and wait for some time, leave the matter and knock the doors of the High Court under 482 for the relief of registration of a crime. One has to follow the procedure, follow the rule. After filing the report, if there is no action, take it to the higher police official as mandated under the code. If it doesn't work out, then you have to go to the magistrate, file an affidavit, request the magistrate to seek a direction for under subclass 3, subsection 3 of 156 for proceeding, and then go on. You cannot bypass all these things, straight away knock down the highest pedestal, namely the High Court under inherent powers for the relief of registering a case. After registration of FIR, investigation commences, the police officer proceeds to collect informations. 155 deals with the non-cognizable offences. 156 is the direction from the magistrate. On collection of the entire material, if the police officer feels there are sufficient material, on completion of the investigation, he files a report that is called
charge sheet in a common parlance, but it is a final report as provided under the code. Each state has got a different procedure, each state has got a different set of rules. The state government forms the rules on that, and what all the contents have to be mentioned in the final report has been provided by the state government. Under 173(2), they file a report, and then magistrate once again supposed to apply his mind on perusal of the paper in the form of a documents filed along with a charge sheet, satisfy himself before taking action on that. He can refuse to take action, he can say no case is made out, he can order further inquiry. All these three avenues are open to the judicial officer. After have been filed and magistrate takes cognizance, the trial commences. While the trial is on, if the investigation officer gets some other materials are available, he can proceed to seek a form, he can inform the court and proceed with a further investigation under 173(8). That further investigation, he files additional report, additional charge sheet. Then the evaluation of evidence takes place after the provided under the subsequent chapters, the evidence is recorded and so on. The cognizance is taken on the basis of the report, final report submitted, and then the magistrate proceeds. Now that all cognizance and the procedure being followed by invoking section 190. From 173 we have shifted to 190. In between there is an important section 177, deals with the jurisdiction of the court, where the crime has been committed, where the trial has to take place, and if 2-3 places the crime has taken place, in which place the offence can be tried. These are all the issues have been provided under section 177(2), later part of 179. Now 193 is the committal proceedings before the magistrate. If a case is triable by court of sessions, the complaint is filed or a charge sheet is filed, he commits the court case to the sessions court. That procedure is provided under 193. 195 and 197 are two important sections to be noted. 195, in case of offences committed by a public servant or a person during the judicial proceedings, how cognizance can be taken, who can lodge a complaint has been provided. Only court can give a complaint, nobody else can give a complaint. In 197, sanction to prosecute a public servant has been provided. Before public servant is asked to face the criminal trial, if it has been committed in the course of his employment, he has been asked, the person who is capable of removing him from the service has to accord a sanction. Then on the basis of the sanction order, there is a fit case, this is a fit case to proceed with that, the magistrate takes cognizance. Now, before going to section 200, I will come back to 167. 167, after the investigation agency started collecting materials and remands the accused, the accused is produced before the magistrate, as I said earlier. The accused, if he is arrested and produced before the magistrate, magistrate remands him to judicial custody. We have seen it. But if the police officer wants a custody for collection of further materials from the accused, he can seek custody of the accused only within the first 15 days. Thereafter, he cannot seek police custody. He has to file an application in the form of an affidavit.
In the absence of an affidavit, in the absence of a material, the question of granting police custody does not arise. I'll quote here the incident which has taken place recently. One of the former minister of a union was arrested. In that case, some other accused were arrested and were remanded to custody. The Central Bureau of Investigation sought police custody for 15 days. Within the first 15 days period, they asked for a police custody for 5 days. The application was filed, one-page affidavit, named and styled as an affidavit, but not in strict compliance of the requirement of the law. Neither it had the details required, nor it had the verification clause. My objection before the CBI court was that cannot be looked into for any purpose for study. The CBI court refused the application preferred by the Central Bureau of Investigation. Agreed over that, Central Bureau of Investigation challenged the order by way of revision before the High Court. At the admission stage, we took notice. And the contention raised was, first of all, there is no material before the court for granting police custody. For looking into that, there should be an affidavit. And what has been filed is not an affidavit, was my contention. The reply came from the judge of the High Court. Normally we are getting only these type of affidavits. This is called affidavit. I said it is not an affidavit because it lacks the requirement of an affidavit 1, 2, 3, 4. First and foremost, who has sworn the affidavit has to state in the paragraph number 1, 2, 3, 4 how it should be styled and what should be the contents, which is not there. Then how we have been following this? Just because the courts have been following it, it cannot be held it is an affidavit. I quoted from 1954 Supreme Court till 2013 the judgments on this subject on the affidavit, and if there is a slipshod affidavit that leads for rejection, and the question of correction in the affidavit doesn't come into place. Once an affidavit has been filed, if it is slipshod, it need to be rejected. No question of correction can be permitted. Contention found favor with the court, and the court ruled there is no affidavit. In the absence of an affidavit, the question of granting police custody does not arise. Therefore, we cannot grant or reverse the order of the the CBI court. And further, the judgment was asked to be circulated to all the judicial officers. At my request, it was sent to all the judicial officers to be followed at least in future. The reason is the affidavit should contain the basic facts. You don't need to put your arguable issues, but factual details have to be spelled out to identify the truthfulness. Therefore, in the absence of a proper affidavit to grant any relief, in the absence of a proper affidavit, it has to be rejected. Therefore, the police custody was refused on that case, and they could not take the accused into custody. They could not proceed further in the matter on collection of information. Then 60 days, 90 days, as the case may be, there are certain serious crimes punishable with death or imprisonment for life. One has to wait for chances if the remand has been extended by the court and the court refused to exercise the power under 7 or 439 for granting bail, for a compulsory bail under 167. If it is a punishment less than life imprisonment and death imprisonment, in all other cases 90 days. Within that period, stipulated period, if the charge sheet is not filed, investigation is not completed, the accused is a matter of right bail. The magistrate is duty bound to inform him if you
furnished bail bond, you can be enlarged on bail. This has to be informed to the accused after the stipulated period. After crossing this, I will skip through the major portions. I will come to the final leg. As I requested my friend, I will just take 45 minutes. This thereafter 190 cognizance, 200 is the private complaint, how the statements are being recorded. Then framing of charge. What should be the charge? The charge is, one, the accused is informed, this is the material prosecution is likely to produce against you, this is the charge, and if they prove this, you will be found guilty. This has to be framed properly. In the absence of a proper framing of charge, the entire thing will, the whole exercise will become a wasteful exercise. As the first stage of after the final report is filed, the court takes cognizance, summon the accused to face the trial, 204, 207 copies are furnished. If it is a warrant case, the accused is given an opportunity to file an application for discharge, exercising the powers under 239, and if it is a private complaint, to exercise the power under 245. If it is a sessions court case, 227, the application for the relief of discharge can be filed. Thereafter, the court has to evaluate the materials without any additional fact. On the basis of the materials available, whether the prosecution has brought home the charge with the available material. They can look into 161 for prosecution cases, gospel truth, does it make out an offence or not? It is not question of appreciating the evidence at that stage. Accepting the prosecution case as gospel truth, does it make out an offence? The ingredients required to constitute an offence is made out or not? And if the court finds there are sufficient material to proceed with the next stage of framing of charges, they frame charge, and the witnesses are paraded before the court, or the witness grace the witness box and depose. After the examination followed by cross-examination, and if required a re-examination, the evidence is recorded by the presiding officer. Then incriminating materials in the evidence is being addressed to the accused under 313 CRPC for asking his explanation. Thereafter, if the prosecution evidence is closed, thereafter the defense is asked to produce witness if any. And on the available materials, the court has to evaluate things and reach a conclusion whether the prosecution has brought home the charge or not, and then proceed with the verdict. This is the whole concept of criminal jurisprudence as provided under the procedural code. There is one important aspect. Persons who are practicing in the High Court will note section 482, which is provided inherent powers of the High Court for securing the ends of justice. To prevent the abuse of process, they can knock the doors of the High Court for the relief. 482. And there is also a provision for limitation. There are certain cases, if it is punishable with only with a fine, within 6 months from the date of the commission of a crime, the court has to take cognizance. If it is punishable with 2 years, punishable with 1 year, within 2 years they have to, more than that 3 years. These are the provisions provide for the limitation for taking cognizance and proceed with it. This is the overall view of that, and each section requires an elaborate discussion. With the constraint of the time available, I have just given you the brief outline. My friend will highlight the issue of dying declaration, confession and other things. At the end, I may quote one interesting case law on the subject. And recently, Madras High Court has also come across with a case where accused has not been arrested during the course of trial, during the course of investigation.
and summoned by the court, whether he needs to file a bail application or not on receipt of summons is the question. His Lordship Justice Prakash has given a direction. Once a summons has been sent by the court, the question of moving a bail application does not arise. He has to file a bail bond. He has to execute a bond on his first appearance. During the course of investigation, if he has not been arrested, section 188, he has to file the bail bond, execute the bail bond. This is very important because if he seeks a suspension of sentence, the requirement is he should have been enlarged on bail. Then only he can move the trial court convicts him. Before filing an appeal to the higher forum, he needs suspension of sentence before the court concerned where he has been found guilty. If the punishment is less than 3 years, he can seek the suspension of sentence in the same court. In that court, if he has to seek the relief, he should have filed a bail bond. Then only he can seek that. Therefore, 188 has to be applied and seek the relief. With that, I will conclude and request Mr. Anand to address on confession and dying declaration. Thank you. So friends, as a formality, I have to introduce Mr. Anand Venkatesh. He is a young lawyer and his areas of practice are original side, appellate side, criminal side, arbitration, writ jurisdiction, CAT, subordinate court, both civil and criminal. He is going to discuss with you on the importance of evidence in the context of the criminal law. Now, only one point what Ramesh said, which, the importance of affidavit. Most of you will be shocked to know the bureaucrats do not know the distinction between affidavit and a petition. So we lawyers have to tell them what is an affidavit. They simply say petition is the affidavit, affidavit is the petition. So it's for you to please take on the serious point, because I appear in other than criminal law, so I don't know much about the criminal law aspect of it. But this affidavit should be common everywhere. So affidavit is basically inherited from the English jurisprudence. So please teach them how to draft an affidavit. First, you should know how to draft an affidavit. With this preface, may I request Mr. Anand to take on the minutes, and thereafter 10 minutes of deliberations. Thank you. Good evening to all. Our overview of section 161, 162, 164 CRPC, Evidence Act section 24 to 27 and 30. And if time permits 32 அதுவும் பார்ப்போம். இதில் இருக்கிற ப்ரொவிஷனை நான் அப்படியே படித்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இதை நிறைய இன்ட்ராக்டிவாக பண்ணி அப்படியே அந்த ப்ரொவிஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டால் உங்களுக்கு மனசுலேயே நிற்கும், நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க. அதை ஒருத்தர் ஒரு கிரைமை பண்ணிட்டு, ஒரு கொலையை போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறார். நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறார். போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு அங்கே இவர் உட்காந்துருக்காரு, இன்ஸ்பெக்டரோ சப் இன்ஸ்பெக்டரோ உட்காந்துருக்காங்க. அவர்கிட்ட போய் இது மாதிரி ஆச்சுங்க, வீட்டில் இந்த மாதிரி என் ஒய்ஃப் மேலே எனக்கு சந்தேகம் வந்தது, நான் போகும்போது கையும் களவுமா அவங்க மாட்டினாங்க, அவங்கள நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் உட்காந்து போலீஸ்கிட்ட சொல்கிறார். இது அட்மிசபிளா? இது என்ன பண்ணலாம்? போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் குத்தம் பண்ணின ஒருத்தர் அவராகவே முன் தன்னிச்சையோட போய் போலீஸ்கிட்ட நான் இந்த மாதிரி இந்தந்த சூழ்நிலையில் நான் என்னுடைய மனைவியை கொன்னுட்டேன் அப்படின்னு போய் சொல்கிறார். போலீஸ் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? ரெண்டு கேள்வி. முதல் கேள்வி, இவர் இது மாதிரி சொன்னதை வச்சு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை எழுதி நேராக அதை கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அவரை கன்விக்ட் பண்ணிடலாமா?
ஏன் பண்ண முடியாது? இப்போ என்ன பண்ணணும், போலீஸ் என்ன பண்ணணும் இப்படி சொன்னாங்க? எது கன்ஃபெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணணுமா? சரி, கேட்கல. யாரோ ஒருத்தர் ஆன்சர் சொல்லுங்க. கையை தூக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி. யாரோ ஒருத்தர் கை தூக்குங்க, ஆன்சர் பண்ணுங்க. இல்லை, இப்போ போலீஸ் கிட்ட இவர் போய் சொல்லியிருக்காரு. கரெக்ட், இவர் போய் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ போலீஸ் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சீனியர் அட்வொகேட் உங்ககிட்ட ஒன்று சொன்னார். என்ன சொன்னார்? யாரோ ஒருத்தர் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க போலீஸ் கிட்ட. போலீஸு ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க, முதல் தகவல் அறிக்கை ஒன்று போடுவாங்க. அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை போட்ட பிறகுதான் நீங்க சொல்ற வேலையெல்லாம் நடக்கும். இப்போ போய் சொன்ன ஆளே குத்தம் பண்ண ஆளு, கொலை பண்ணினாலே போய் சொல்றார் போலீஸ் கிட்ட இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல போலீஸ் கிட்ட சொன்னதை வச்சு எந்த அளவுக்கு அவர் அந்த போலீஸ் கிட்ட போய் சொன்னதை எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம ஃபண்டமெண்டலா புரிஞ்சுக்கணும். இது ஆகும், இது கற்பனை ஒண்ணு இல்லை. இது மாதிரிலாம் ஆயிருக்கு, தலையை எடுத்து போய் வச்ச கேஸ்லாம் ஆயிருக்கு. அதனால இது ஆயிருக்கு, இது ஒன்றும் கற்பனை ஒண்ணு இல்லை. அப்போ நான் எதுக்காக இப்ப இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா, சீனியர் முக்கியமான ஒரு ஏரியாக்குள்ள போனார், விச் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன், இன்ஃபார்மண்ட், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட், கம்ப்ளைனன்ட், கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சார். அத இந்த கேஸ்ல இன்ஃபார்மண்ட் அக்யூஸ்ட், இன்ஃபார்மண்ட் அக்யூஸ்ட், அக்யூஸ்ட் கொடுத்த அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு போலீஸ் என்ன பண்ணலாம், ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் தான் அந்த அக்யூஸ்ட் கொடுத்த அந்த அவர் போய் கொடுத்த அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலம் உபயோகப்படும். ஏன்? அடுத்த கேள்வி, ஏன்? அவர் வந்துட்டாரு, போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொல்லிட்டாரு, போலீஸுக்கிட்ட சொல்லியாச்சு, இனிமே என்ன இதுல போய் ஒரு ட்ரையலை நடத்தி இதை நடத்தி நேர கோர்ட்டு கூட்டு போக வேண்டியதுதான், மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட சொல்ல வேண்டியதுதான், கன்விக்ட் பண்ண வேண்டியது தானே. வேற என்ன இருக்கு இதுல பாக்கி? எது தடுக்குது? ஏதோ ஒரு ப்ரொவிஷன், அப்போ இது நேரம் எடுத்துட்டு போய் பண்ண முடியாதுன்னு ஏதோ ஒரு ப்ரொவிஷன் தடுக்குது இதை. அதனால அந்த ப்ரொவிஷன் எதுன்றத பார்ப்போம். அந்த ப்ரொவிஷன் தான் செக்ஷன் 25 ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட். நீங்க இது வச்சிருந்தீங்கன்னா எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இருக்கா? 25 இருக்கா? ஸோ 25 என்னுடைய லாங்குவேஜை பார்த்தீங்கன்னாக்கா, செக்ஷன் 25 ஆஃப் த எவிடன்ஸ் ஆக்டை பார்த்தீங்கன்னா, அதனுடைய லாங்குவேஜ் அப்சல்யூட் லாங்குவேஜ், எக்ஸப்ஷனே கிடையாது அந்த லாங்குவேஜ்ல. அந்த லாங்குவேஜ் மொத்தம் அந்த செக்ஷன் 25 2 லைன் தான், 2 லைன் ஆணி அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். நோ அஃபென்ஸ் மேட், நோ கன்ஃபெஷன் மேட் டு எ போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஷால் பி ப்ரூவ்ட் as against a person accused of any offense. அப்போ இவர் போய் அந்த போலீஸ் ஆபீசர் கிட்ட ஒத்துக்கிட்டாரு. போலீஸ் ஆபீசர் கிட்ட ஒத்துக்கிட்டும் கூட அதை பேஸ் பண்ணி எதனால போலீஸ் ஆபீசரால ஃபர்தரா அதுல ப்ரொசீட் பண்ணி கோர்ட்டால கன்விக்ட் பண்ண முடியல? எதனாலன்னா இந்த செக்ஷன் 25 பார்னால தான். ஸோ இந்த செக்ஷன் 25 ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒரு கன்ஃபர்ம் அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல புரிஞ்சுப்போம், பிறகு நம்ம எலாபரேட்டா செக்ஷன்ஸ்குள்ள போவோம். நான் இது எதுக்காக இதை சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா, சீனியர் அட்வொகேட் உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி சொன்னார். அதனால ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் ஒரு அக்யூஸ்டுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து கூட ஆரம்பிக்கலாம். என்ன தேவைன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தேவை. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து வேணா வரலாம்னு சொன்னார். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அக்யூஸ்டு கிட்ட இருந்து கூட வரலாம். ஆனா அக்யூஸ்டு கிட்ட இருந்து அவர் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொன்னது ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுற மட்டும்தான் பலிக்கும். அது தாண்டி ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதை வச்சுக்கிட்டு. சரியா? சரி, இப்ப கன்ஃபெஷன்னா என்ன, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன, கன்ஃபெஷன்னா என்ன? போலீஸ் கிட்ட போய் பேசும்போது ஒருத்தர் சொல்றாரு, இந்த கத்தி என்னுடைய கத்தி, இந்த கத்தியை நான் கையில் வச்சிருந்தேன், இதை தான் நான் உபயோகப்படுத்தினேன் அப்படின்னு ஒரு அட்மிஷன் சொல்றார். போயிட்டு இந்த கத்தியால தான் இந்த கொலையை செய்தேன் அப்படின்னு இன்னொன்னு சொல்றார். இதுல
எந்த போர்ஷன்ல அவர் தன்னுடைய இது அட்மிட் பண்றாரோ, அஃபென்ஸ் அட்மிட் பண்றாரோ, அதுக்கு பேர் கன்ஃபெஷன். அதுக்கு பேர் தான் கன்ஃபெஷன். அது வந்து தமிழ்ல ரொம்ப தெளிவா இருக்கு, ஒப்புதல் வாக்குமூலம்னே இருக்கு. அதுல இங்கிலீஷ்ல கன்ஃபெஷன் ஜெனரலா இருக்கு. அதனால நிறைய பேருக்கு இந்த எப்ப வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு அட்மிஷன் கன்ஃபெஷன் ஆகும்ன்றது தெரியணும். இவர் பேசுற எல்லாமே கன்ஃபெஷன் கிடையாது. இது மாதிரிங்க நான் இந்த இடத்துல வாழறேன், இது மாதிரி எனக்கு என் ஒய்ஃப் இந்த வேலைக்கு போறாங்க, இவங்க போயிட்டு வரும்போது எங்களுக்கு இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்காங்க, என் ஒய்ஃபுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு கள்ளத்தொடர்பு ஏற்பட்டது, அது வந்து நான் பல முறை சொல்லி அவங்க கேட்கல, இன்னும் கன்ஃபெஷன் வரவே இல்லை, இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே ஓடிட்டு இருக்கு, ஆகல, நான் பல முறை என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லி அவங்க இதை வந்து கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, ஒரு நாள் வந்து நான் இது மாதிரி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டு போய் கூட வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த ஆள் வீட்டில் இருந்தான், நான் கோபம் வந்து அந்த ஆளை குத்திட்டேன், அங்க கன்ஃபெஷன் வந்தது. So it must relate to the committing of an offense. அப்பதான் அது கன்ஃபெஷன் என்ற ஸ்டேட்டஸ்க்கு போகும். ரைட். இப்போ கன்ஃபெஷனை பிராடா ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஒன்னு வந்து ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன், இன்னொன்னு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் செக்ஷன் 164 CRPC. நான் அது என்னன்றத சொல்றேன் தனியா. எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனை ஃபர்தரா சில பிரான்ச்சஸா பிடிப்போம். எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் கொடுக்க முடியும்? போலீஸ் கிட்ட கொடுக்க முடியும். ஒரு போலீஸ் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் கொடுக்க முடியும், அல்லது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட கொடுக்க முடியும். ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி, அது யாரா இருந்தாலும் சரி, போலீஸ் அல்லாத ஒருத்தர்கிட்ட யாராக இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன். நான் சொல்ற ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன், எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் எல்லாத்துமே அவர் தன்னுடைய குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்ட, அஃபென்ஸை ஒத்துக்கிட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது. ஸோ ஒரு ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன், எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனுக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு? இதை வச்சு பேஸ் பண்ணியே ஒருத்தரை கன்விக்ட் பண்ண முடியுமா? இதனுடைய இது மாதிரி கொடுத்த கன்ஃபெஷனுடைய எவிடென்ஷியரி வேல்யூ என்ன அப்படின்றது ஃபண்டமெண்டலாக நம்ம புரிஞ்சுப்போம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி 164க்கு போறதுக்கு முன்னாடி, நான் ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி 161 பத்தி சொல்லணும் உங்ககிட்ட. கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்ல சீனியர் வந்து ஃபைனல் ரிப்போர்ட் சொன்னார். ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை பத்தி பேசும்போது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் given by witnesses 161ல, அந்த 161ல ரெக்கார்ட் பண்ற அது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதையும் அதை பேஸ் பண்ணி அதுல பிரைமா ஃபேசி கேஸ் இருக்கிறத வச்சு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். டு தட் எக்ஸ்டென்ட் தான் 161 உபயோகப்படும் தெளிவா சொன்னார். அது நீங்க எல்லாம் கேட்டீங்க. அதை இப்போ 161 ஸ்டேட்மெண்ட் போலீஸ் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அக்யூஸ்ட மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னிலையில அவர் விட்னஸஸ் கிட்ட கலெக்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் அக்யூஸ்ட மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னிலையில ஆஜர்படுத்துறார் போலீஸ் பண்ணி. இவர் வந்து இந்த குற்றத்தை பத்தி, இந்த கேஸை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட விட்டுட்டார். இப்போ ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு அக்யூஸ்ட் போய் நிக்கிறான். எந்த ஸ்டேஜில் நிக்கிறான்? இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டேஜில் போய் நிக்கிறான். நின்று இப்போ இந்த அக்யூஸ்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ஒரு கன்ஃபெஷன் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான். கன்ஃபெஷன் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணணும்? மேஜிஸ்ட்ரேட் இருக்கிறதுனால நேர போன உடனே டைப்பிஸ்ட் எடுப்பா, எடு போடு, எல்லாத்தையும் டைப் படி, எல்லாத்தையும் கையெழுத்து போடு, அப்படி கிடையாது. 164ல ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜர் இருக்கு. இந்த ப்ரொசீஜர்ல உங்களுக்கு தெரியணும். ஏன்னா ட்ரையல்ல ஒரு 164 ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு அந்த 164 எப்படிலாம் உடைக்கணும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் பேசிக்கா. அதனால ஒரு 164 ஸ்டேட்மெண்ட்டை போய் நேர அக்யூஸ்ட் போறார். அக்யூஸ்ட் போன உடனே மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணணும்? 164 உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா எடுங்க. 164 CRPC பாத்தீங்கன்னா 164 ஸ்பெசிபிக்காவே 2 ரிக்வயர்மெண்ட் சொல்றாங்க. இப்போ 164ல முதல் ரிக்வயர்மெண்ட், 164 ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 164(2) ரொம்ப முக்கியம்.
it starts saying recording of confessions and statements. அதுதான் 164 உடைய beginning. அதுல பாத்தீங்கன்னா 164(2) போங்க. 2ல இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதை வச்சுதான் நீங்க அந்த கன்ஃபெஷனை எவ்வளவு தூரம் எவிடென்ஷியரி வேல்யூ இருக்கு இல்லன்றதை உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். 164(2ல magistrate shall, which means mandatorily, ஒன்னு before recording the confession explain to the person making it that he is not bound to make a confession. முதல்ல மேஜிஸ்ட்ரேட் அவன்கிட்ட நீங்க இது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது இல்ல, எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. இதுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இதுல நிறைய கேஸ் லாஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த விஷயத்துல. இதை பாருங்க, நீங்க இது கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லைங்க, உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கொடுங்க, இல்லைன்னா நீங்க கொடுக்கணும்னு ஒன்றும் கட்டாயம் எக்ஸ்பிளனேஷனே இல்லை. இது எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது. என்ன சொல்லுங்க 164(2)ல he is not bound to make a confession, which means உங்களை போலீஸ் கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்களா, உங்களை போலீஸ் கூட்டிட்டு ஏதாவது கட்டாயப்படுத்தி கூட்டிட்டு வந்தாங்களா, நீங்க இந்த கன்ஃபெஷனை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நீங்க தேவையே இல்லை, நீங்க கொடுக்கணும்ன்ற கட்டாயமே இல்லை அப்படின்றத முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1. அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் 2, and that he does so it may be used as a evidence against him. இதையும் மீறி நீங்க ஒரு கன்ஃபெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு எதிராக எவிடன்ஸா யூஸ் பண்ணப்படும். இதை கம்பல்சரியா சொல்லி ஆகும். நம்பர் 2. ஸோ ஒன்று, இதை நீங்க கட்டாயமா கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். நீங்க அப்படி இதை மீறி கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா இதை உங்களுக்கு எதிராக எவிடன்ஸா எடுக்கப்படும், உங்களுக்கு எதிராக இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படும், உபயோகப்படுத்தப்படும். இதை சொல்லணும். அடுத்ததுதான் ரொம்ப முக்கியம். and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it is being made voluntary. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கன்சிடரேஷன். இதுல அக்யூஸ்ட் கிட்ட சொல்லியாச்சு, அக்யூஸ்ட் கன்ஃபெஷன் கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு, இதை கொடுத்தா இது உனக்கு எதிராக உபயோகப்படுத்தப்படும் சொல்லியாச்சு. இதையும் மீறி மேஜிஸ்ட்ரேட் அவரே நம்பணும். எதை நம்பணும்னா இதை இவராகவே தான் சொல்றாரு, இத யாரோ இவரை பயமுறுத்தியோ இல்ல ஏமாத்தியோ இல்ல வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீனியஸ் ரீசன்ஸ்க்காக அவரை சொல்ல வச்சோ இத மாதிரி எல்லாம் சொல்லல, இதை இவராகவே தான் சொல்றாருன்னு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒப்பீனியன் கொடுக்கும். Magistrate must believe that he is coming and giving this confession on his own. ஏன் இந்த ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்குன்றதுக்கு செக்ஷன் 24 போங்க. செக்ஷன் 24 ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 24ல what is provided is confession caused by inducement, threat or promise. இந்த செக்ஷன் 24 உடைய requirement will apply to all confessions. போலீஸ் கன்ஃபெஷன் மறந்துருங்க, அது எப்படி inadmissible ஆயிடுச்சு. இந்த பர்టిక్యులர் requirement of section 24 இருக்கு பாருங்க. அதாவது a confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceedings if the making of the confession appears to the court to have been caused by inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person. So இந்த கன்ஃபெஷனை இவராவே தான் சொல்றாளா இல்ல ஏதோ கட்டாயப்படுத்தி சொல்ல வைக்கிறாங்களா இல்ல இதுல இருந்து உன்னை தப்பிக்க வச்சிடலாம் அவரோ பொய்ய சொல்லி அவரை சொல்ல வைக்கிறாங்களா, இது அத்தனை விஷயத்தையும் கேள்விகளா அக்யூஸ்ட் கிட்ட போட்டு அவர்கிட்ட ஆன்சர் வர வைக்கணும். அதன் பிறகு he must also write that I believe, அந்த வேர்டு அந்த 164 னுடைய 2 னுடைய வேர்டு he has reason to believe that it is being made voluntary. அவர் தானாகவே தன்னிச்சையாக இந்த கன்ஃபெஷனை கொடுக்கிறார் அப்படின்றது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். இதை நிறைய மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் எழுத மாட்டேங்கிறாங்கன்றதுனால இப்போ ஃபுட் நோட் கம்பல்சரியா போட்டு ஆகணும். எல்லா 164 கன்ஃபெஷன்லயும் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபுட் நோட் ஒன்று எழுதணும்.
இந்த ஃபுட்நோட்ல இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமே இருக்கணும். அவராகவே முன் வந்து வாலண்டரியா பண்ணது, அவர்கிட்ட வந்து நான் இது போல நீயா, கட்டாயம் கிடையாது, நீயாவே வந்து சொல்லலாம், இதுல உன்னை யாரும் வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது, இது அப்படி நீ சொன்னானாக்கா உனக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும். அண்ட் இது அத்தனைக்கு அப்புறமா ஐ பிலீவ், நான் நம்புறேன், இவராகவே வந்து தான் கன்ஃபெஷன் கொடுத்தாரு. இது அத்தனை ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் இருந்ததுன்னா ஒரு 164 கன்ஃபெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் பி டேக்கன் பை a magistrate. இது ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன். ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனை எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும், எவ்வளவு தூரம் அதுக்கு எவிடன்ஷரி வேல்யூ இருக்குன்றது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனுக்கு போவோம். எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன்ல தெளிவா நான் சொல்லிட்டேன், போலீஸ் கிட்ட கொடுக்கிற எந்த கன்ஃபெஷனும் inadmissible in evidence. போலீஸ்னா யாரு? காக்கி சொக்கா போட்டிருக்கிறவங்க போலீஸா? போலீஸ் நீங்க கொஸ்டின் பண்ணதான் கிரிமினலால யூ வில் என்டர் இன்டு நியூ திங்ஸ். நம்ம நிறைய வந்து அஸ்யூம் பண்ணிடுறோம், எனக்கு எல்லாம் தெரியும். போலீஸ்காரன் போலீஸ் இருக்கான, இப்ப கான்ஸ்டபிள் போலீஸ், இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ், சப் இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ், டிஜிபி போலீஸ், ஐஜி போலீஸ் யாரு? யாரு? கையை தூக்கிட்டு சொல்லுங்க. ஓகே, தென் okay then இது ஏன் இவ்வளவு ஃபண்டமெண்டலா நான் கொஸ்டின் கேட்கிறேன்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம். ஏன் ஒரு போலீஸ் ஆபீசரை பத்தி எதுக்காக இருந்தாலும் நின்றுகிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்றாருன்னு நினைக்கலாம். ஆனா இந்த போலீஸ் ஆபீசர் அப்படின்ற விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி சுப்ரீம் கோர்ட் தூஃபான் கேஸ்ல லார்ஜர் பெஞ்சுக்கு ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நீங்க ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ரீட் 2 judgments on that. ஒன்னு வந்து 2013 16 SEC வால்யூம் 16 SEC பேஜ் 31, தூஃபான் சிங் பேர். இந்த தூஃபான் சிங்ல வந்து NDPS ஆக்ட்ல வரும். அது நர்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்சஸ்ல NCBன்னு ஒன்று இருக்கும், நர்காட்டிக் கண்ட்ரோல் பியூரோ. அதுல சில ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. அந்த ஆபீசர்ஸுக்கும் இந்த சர்ச் பண்றது, சீசர் பண்றது, இதை பண்றது எல்லாத்துக்கும் பவர்ஸ் இருக்கும். அவங்க கிட்ட கொடுக்கிற கன்ஃபெஷன் whether it will amount to a police confession, whether it is barred under section 25. அடுத்தது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், கஸ்டம்ஸ், இன்னைக்கு ரொம்ப பிரபலமா பேசப்படுற PMLA, மணி லாண்டரிங் ஆக்ட், இதுல ED ஆபீசர்ஸ்க்கு நீங்க கொடுக்கிறது, இதெல்லாம் 25ல பார்டா இல்லையா? கஸ்டம்ஸ், எக்ஸைஸ், PMLA, NDPS, இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட். ஸோ இதுலயும் எல்லாத்துலயும் அந்த பவர் இருக்கும். சர்ச், சீஷரு, அரெஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும், எல்லாம் பவர்ஸும் இருக்கும். ஆனா வெதர் 25ல கம்ப்ளீட் பார் எப்போ வரும்னா he must qualify himself to be a police officer. ஸோ போலீஸ் ஆக்டுக்கு கீழே வரவங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல செக்ஷன் 37 and 38 ரொம்ப நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை நான் அதை எனக்கு இப்போ டைம் இல்லாதனால நான் அதை எலாபரேட்டாக போல, பட் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். 37, 38ல போலீஸ் யாரு என்னன்னு சொல்லி அல்டிமேட்லி கோர்ட் ஹேஸ் ரெஃபர்ட் திஸ் டு a larger bench. அதனால பேசிக்கா 2 இன்கிரீடியன்ட் ஃபண்டமெண்டலா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம். ஒன்னு, போலீஸ் ஆக்டுக்கு கீழே செயல்படுறவங்க, அதுக்கு கீழே கொடுத்திருக்கிற அந்த பவர்ஸ், முக்கியமா வந்து செக்ஷன் 23 போலீஸ் ஆக்ட், அதுக்கு அவங்க எல்லாம் போலீஸ் அப்படிங்கிறது கீழே வருவாங்க. ஜெனரலா லெட் அஸ் அக்செப்ட், நம்ம ஃப்ரெண்ட் சொன்ன மாதிரி, a person who files a final report is a good answer. Okay, again, so அதனால அவங்க எல்லாரையும் அந்த போலீஸ் ஆபீசர்ன்றது கூட எடுத்துட்டு வந்துரும். So 25ல டோட்டல் பார், ரைட். மற்ற ஆளுங்கள்ட்ட சொல்றாங்க, VAO, எங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவர் நண்பர்கிட்ட போய் சொல்றார், ஒருத்தர் போய் சொல்றார், ஒரு பிரீஸ்ட் கிட்ட சொல்றார், ஒரு கிறிஸ்டியன் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கிறிஸ்டியன் திருடிட்டா ஒரு மனசு ரொம்ப வேதனைப்படுது, என்னடா நம்ம திருடிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி.
அவர் அந்த சர்ச்சுக்கு போகிறார். சர்ச்சுக்கு போய் பாதிரியார்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஏதோ அந்த நேரத்தில் அப்படி ஆயிடுச்சு, நான் திருடிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். பாதிரியார்கிட்ட சொல்கிறார். வந்து போலீஸ்கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்றார். இதுக்கு என்ன மரியாதை? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எ எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன். ஏன் இது ஜட்ஜு கிட்ட கொடுக்கப்படல, போலீஸ் கிட்ட கொடுக்கப்படல, ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கான் ஒருத்தன், நான் இந்த அஃபென்ஸை பண்ணிட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஒரு பாதிரியார் கிட்ட போய் ஒருத்தன் சொல்லிட்டான், ஆர் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒருத்தன் போய் சொல்லிட்டான், இது மாதிரி நான் அந்த சிச்சுவேஷன்ல நான் இது மாதிரி பண்ணிட்டேன், இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி போலீஸ் அவன்கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கி போட்டு ப்ரொசீட். அவர் வந்து பாக்ஸ்லையும் ஏறி அதை கன்ஃபார்ம் பண்றார், இந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி. இப்போ கேள்வி என்னன்னா, இந்த கன்ஃபெஷனை மாத்திரம் வச்சு ஒரு ஆளை கன்விக்ட் பண்ண முடியுமா? இது 24ல இருக்கிற எதுலையுமே பாதிக்கப்படல. த்ரெட்டு, இன்டியூஸ்மெண்ட், ப்ராமிஸ் எதுவும் இல்லை, போலீஸ்ட கொடுக்கப்படல. இவரே தன்னிச்சையா போய் ஒரு தேர்ட் இருக்கார், இது போல வந்து இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இதை வச்சு கன்விக்ட் பண்ண முடியுமா? ஏன் முடியாது? இல்லை, முடியாதுன்னு சொன்னா முடியாதுன்னு ஒருத்த வார்டிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஆன்சர் முடியாதுன்னா ஏன் முடியாதுன்னு சொல்லணும். சரி, ஸோ இவன் கேட்குறாங்க, நம்ம இதை அப்படியே ஸ்லோவாக டெவலப் பண்ணுவோம். எது இன்வெர்டிஸ்வல் இல்லை, 161 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க போலீஸ்கிட்ட. கொடுத்துட்டு சார்ஜ் ஷீட் வந்துட்டு அவர் பாக்ஸ் கோரார், விட்னஸ் பாக்ஸ் கோரார். விட்னஸ் பாக்ஸுக்கு வந்துட்டு அவர் போலீஸ்கிட்ட என்ன சொன்னாரோ அதையே அப்படியே எவிடன்ஸாக சொல்கிறார் கோர்ட்டில். ஒன்றும் அதுலேருந்து வேற மாதிரி சொல்லலை, அதை கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணல, ஒன்றும் பண்ணல. தெளிவாக கோர்ட்டில் விட்னஸாக பாக்ஸில் ஏறி சொல்கிறார். தெளிவாக ஒரு பாக்ஸில் ஏறி சொன்னதை வச்சு கோர்ட்டு கன்விக்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? அதாவது நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் கொடுத்தா கூட கொராபரேஷன் இருந்தாதான் அதையும் பண்ண முடியும்னு சொல்றீங்க. வேற ஏதாவது சொல்றீங்களா? இல்ல, நீங்க பெஸ்ட் பேக் அதெல்லாம் விட்டுடுங்க, கேஸ்லாம் விட்டுடுங்க. நம்ம முதல் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுப்போம். சுப்ரீம் கோர்ட்டை சொல்றான், ஹை கோர்ட்டை சொல்றான், அதெல்லாம் வேணாம், நம்ம ஃபண்டமெண்டல் புரிஞ்சுப்போம். இப்போ அவரு பாக்ஸ்ல ஏறி சொல்றார், பாக்ஸ்ல ஏறி தெளிவா எங்கிட்ட இந்த தேதிக்கு வந்தான், இவன் என் சர்ச்சில் தான் ரெகுலரா வரவன், இது மாதிரி வந்து இது மாதிரி சொன்னான், இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொன்னான், தெளிவா சொல்லிட்டார். இவன் என்னுடைய ரொம்ப உயிர் நண்பன், இந்த உயிர் நண்பன் வந்து என்கிட்ட இது மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு கோர்ட்ல சொல்லிட்டார். கோர்ட்ல எவிடன்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது எதெல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சு? 160 எஃப்ஐஆர் சார் சொன்னாரு, அதை தாண்டிடுச்சு. 161 தாண்டிடுச்சு. ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை தாண்டிடுச்சு. கோர்ட்ல எவிடன்ஸா சொல்றாரு. வந்து கோர்ட்ல தன்னைத்தானே அவர் கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணிக்கல. 161ல என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே தெளிவா எவிடன்ஸா சொல்றார். இதை பேஸ் பண்ணி கன்விக்ட் பண்ண முடியுமா? கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்லையும் நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியல. கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம என்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம், ஒன்றும் பண்ண முடியல. இப்படி யோசிக்கணும். நீங்க கேசஸ் இது மாதிரி தான் யோசிக்கணும். இப்படி யோசிச்சாதான் கிரிமினல் சைடில் 317 போடுறது, 256 போடுறது, அதில் கிரிமினல் சைடு இஸ் சச் a பியூட்டிஃபுல் சைட். கிரிமினல் சைடில் அந்த ஐபிசி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் நீங்க தினம் படிச்சா மெக்குலேக்கு சிலை கட்டி கும்பிடுவீங்க. அப்படி எழுதியிருக்காரு ஒன்னொன்னுத்தையும் யோசிச்சு. அதனால இப்படி யோசிக்கணும். பேசிக்கா கிரிமினல் சைடில் இது மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் நீங்க உங்களால வந்து கோர்ட்ல அட்டாக் பண்ண. இப்ப இந்த நிலைமை வந்துடுச்சு, சொல்லிட்டார். கன்சிஸ்டன்டா ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, the word used is hearsay. எங்க வந்தது hearsay? எப்போ வரும்? பாதிரியார் இன்னொருத்தட்ட சொல்றாரு, அதை போய் அந்த இன்னொருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு பாதிரியார் சொன்னாருன்னு சொல்றாரு, அப்போ hearsay வரும். இது hearsayவே இல்ல, அக்யூஸ்ட் நேரா போய் பாதிரியார்ட்ட சொன்னாரு. பிரிவிலேஜ்டு கம்யூனிகேஷனா? ஸோ அதனால
இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல லா எப்படி இருக்குன்னா a conviction can be based on a extrajudicial confession if it is unimpeachable. அது ஒன்றும் அசைக்கவே முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷனா இருந்ததுன்னா it can also be based on a extrajudicial confession. Therefore extra confessionக்கு ஒரு பவர் இருக்கு. எல்லா கேசஸ்லயும் அது மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா வந்துடாது. ஏன்னா நம்ம போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாத விஏஓ சம்பந்தம் இல்லாம குப்பம் கருப்பன்ட்டெல்லாம் போய் கன்ஃபெஷன் கொடுப்பாங்க அவங்க. இது வந்து நான் சொல்றது வந்து இஸ் a classic case which normally does not happen. So unimpeachable இல்லாத பட்சத்துல ஒரு இப்போ நான் ஒரு கிரைம் பண்ணிட்டு சம்பந்தம் இல்லாமல் யார்ட்டையோ போயிட்டு சார் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் சார் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை வீடு தேடி விஏஓ கிட்ட போயிட்டு சார் நான் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் சார் இது மாதிரி ஆகிட்டேன்னு சொல்லி அப்போ இம்ப்ராபபிலிட்டி அது மாதிரி ஒன்று சொல்லியிருக்கவே முடியாது, அந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்கவே முடியாது. இவர் போய் ஒரு நேச்சுரல் ஹியூமன் கான்டாக்ட் என்ன எப்போ போய் மனசில் இருக்கிறத போய் கான்டாக்டை கொட்டும் ஒரு ஆளு தனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவன் தனக்கு தெரிஞ்சவன் ஒருத்த மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவன்ட்ட தான் போய் ஒருத்தன் சொல்லுவானே ஒழிய ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத ஆட்கள்லாம் போய் சொல்ல மாட்டான். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபெஷன் பண்ணும்பொழுது இட் இம்ப்ராபபிளைசஸ் த வெரி சோ கால்ட் எக்ஸ்ட்ராஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் இட் செல்ஃப். அந்த மாதிரி கேசஸ்ல கோர்ட் ஹேஸ் டு நெசசரிலி லுக் ஃபார் கொராபரேஷன். So therefore this is how the whole setup is. The other thing is confession of a co-accused. கூடயே இருக்கிற அக்யூஸ்டே கன்ஃபஸ் பண்றார். கன்ஃபெஷன் ஆஃப் a co-accused. இதுக்கு என்ன மரியாதை அப்படின்றத இப்போ நீங்க செக்ஷன் 30 நான் தான் சொன்னேன். செக்ஷன் 30 talks about consideration and proved confession affecting the person making it and others jointly under trial for the same offense. அந்த அஃபென்ஸ்லயே ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய பல அக்யூஸ்ட்ல ஒருத்தர் கன்ஃபெஷன் கொடுக்கிறது. இது கொடுத்தா என்ன செய்யணும்? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின். ஏன்னா பல முறை வந்து போலீஸ் வந்து யாராவது ஒருத்தனை சொல்ல வச்சிடலாம், கன்ஃபெஸ் பண்ண வச்சிடலாம். இது தெரியணும்னா எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல 2 ப்ரொவிஷன் தெரியணும். அந்த 2 ப்ரொவிஷன் வந்து ஒன்னு செக்ஷன் 114B of the Evidence Act, இன்னொன்னு செக்ஷன் 133 of the Evidence Act. 114B and 133 of the Evidence Act. இது ரெண்டுமே நீங்க அந்த 114B-யும் ரொம்ப டைம் ஆகுது. 114B-யும் நீங்க நிறுத்தல நான் பேசிட்டே இருப்பேன், அதான் ப்ராப்ளம். 114B-யையும் 133-யையும் படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப முரண்பாடா தெரியும். ஒரு கன்ஃபெஷன் ஆஃப் எ கோ அக்யூஸ்டுக்கு என்னையா பண்ணலாம்னா எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்குள்ள போறோம். எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்குள்ள போன உடனே சரி அது ஆன்சர் கொடுக்கும் போல இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டோம். 114B என்ன சொல்லுன்னா செக்ஷன் 114B படிச்சீங்கன்னா it will say that an accomplice is unworthy of credit unless material particulars அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படின்னா என்ன? ஒரு கோ அக்யூஸ்டுடைய கன்ஃபெஷனை பெருசா ஒன்றும் நம்பாத. இட் இஸ் unworthy of credit. அவனே கூட குற்றம் செஞ்சவன், அவனுக்கு என்ன அவ்வளவு பெரிய மரியாதை அவனுடைய கன்ஃபெஷனுக்கு அப்படின்னு 114B சொல்லுது. 114B சொல்லுது. ஓகே இதுதான் ஆன்சர்னு பார்த்தா 133 கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்லும். 133 பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 133 of the Evidence Actல it will say that an accomplice shall be a competent witness. An accomplice shall be a competent witness against an accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. என்ன total confusion. 114B-ல unworthy of credit must be corroborated in material particulars ன்றோம். 133-ல என்ன சொல்றான்? he can be a competent witness ன்றான். and a conviction cannot be said to be illegal merely because it has been based on the இதுதான் இந்த இஷ்யூ வரும்போது காஷ்மீரா சிங் கேஸ்னு ஒன்று இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட். எல்லாரும் எடுத்து படிங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட். நிறைய கிளாசிக்கல் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு 1950 to 1970 கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறமா ஃபாலோ பண்ணின ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் தான் பாதியும். கிளாசிக்கலா ஒரிஜினல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் ஆக்ட், ஒரிஜினல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் இந்தியன் பீனல் கோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் இருக்கும். காஷ்மீரா சிங் கேஸ்னு ஒன்று இருக்கும் 1957 சுப்ரீம் கோர்ட்.
பேஜ் நம்பர் எனக்கு ஐ வில் டெல் யூ. ஏஆர் 1957 அது போட்டி இப்போதான் நீங்கள் இப்படி தட்டினாலே எல்லாம் வந்துடுது. ஸோ அதனால் காஷ்மீர் ஆசிங் கேஸில் என்ன சொல்கிறான், எப்படி பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு கோ அக்யூஸ்டோட கன்ஃபெஷன் வரும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கைட்லைன் தரான். சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறான், அவன் கன்ஃபெஷனை தூக்கி ஓரமாக வை, அப்படி வை, அவன் கன்ஃபெஷன் இருக்கட்டும், அது அப்படி வை. இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் யூஸ் பண்ணுற வேர்டு, then the court has to marshal the other evidences that are available. பாக்கி என்னெல்லாம் எவிடன்ஸ் இந்த கேஸ்ல வந்திருக்கு அக்யூஸ்டுக்கு அகைன்ஸ்டா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னா எடுத்த பிறகு அந்த கொடுத்த எவிடன்ஸ் அக்காம்ப்ளிஸ் கோ அக்யூஸ்டுடைய கன்ஃபெஷனுக்கு ஒத்து இருந்ததுன்னா அந்த கோ அக்யூஸ்டுடைய அந்த கன்ஃபெஷனை இதுக்கு சப்போர்ட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. So have people aside for a moment, then you have to marshal the other evidences that are available, look into the whole thing and see if the prosecution has made out a case and see if accomplice ஓடதும் இதை சப்போர்ட் பண்ணுதா, இருந்தா சப்போர்ட்டுக்கு எடுத்துக்கோ, இல்ல தூர ஏறி. இது வந்து கன்ஃபெஷன் ஆஃப் எ கோ அக்யூஸ்ட். இப்போ போலீஸுக்கு கொடுக்கிற கன்ஃபெஷனுக்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு, செக்ஷன் 27 ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட். செக்ஷன் 27 ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன் இந்த செக்ஷன் 27. ஏன்னா செக்ஷன் 27 முழுசா புரிஞ்சா மாதிரி இருக்கும், ஆனா புரியாது. அது மாதிரி நிறைய ஜட்ஜஸ்கே ஆகுது. 27ல நம்ம வந்து ரெக்கவரி அப்படின்னு ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க, ரெக்கவரி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட், அப்படிதான் நம்ம செக்ஷன் 27 புரிஞ்சுப்போம். 27 ஆஃப் த எவிடன்ஸ் ஆக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பீன் வேர்டட் சோ பியூட்டிஃபுல்லி. செக்ஷன் 27ல இது ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷனே நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. ப்ரொவிஷன் எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா provided that, ப்ரொவிஷோ மாதிரியே ஆரம்பிக்கும் ஒரு செக்ஷனே. provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of an information. So ஒரு அக்யூஸ்ட் போலீஸ் கிட்ட ஒரு கன்ஃபெஷன் சொல்றார், அந்த கன்ஃபெஷன் மூலமா அதனால அந்த கன்ஃபெஷன் அவர் சொன்னதுனால ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் ஆகுது போலீஸ்க்கு. from a person accused of an offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, every word is beautiful. section 20 word by word பிச்சு வச்சிருக்காங்க. whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. அப்போ section 25 க்கு section 27 is a exception. எவ்வளவு தூரம் எக்ஸெப்ஷன்? இதே கேஸ் திருப்பி நான் சொல்றேன். போறான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போறான், அவரு நம்ம சொன்னார் போய் அந்த இடத்தெல்லாம் பார்ப்பாருன்னு சொல்லி. ஸோ போலீஸ் சொன்ன உடனே என்னப்பா சொல்ற இப்படி சொல்லி எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு. எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு 2 கான்ஸ்டபிள் அனுப்புறாரு. அனுப்பி என்னன்னு பாருப்பான்னு சொல்றாரு. அவங்க போன உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்கெட்ச் போடுவாங்க, இன்கொஸ்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுவாங்களா. பண்ணும்போது அவர் சொல்றாரு, நான் அந்த கொலை பண்ணின அந்த கத்தியை வந்து இந்த புதருக்கு பின்னாடி தூக்கி போட்டிருக்கேன், அந்த கொலை பண்ண கத்தி எடுத்து நான் வீட்டில் பாத்ரூம்ல மேலே சன்ஷேடுக்கு மேலே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. கொலை பண்ணின கத்தியை சன்ஷேடுக்கு மேலே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ 27 என்ன சொல்லுதுன்னா, சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, கொலை பண்ணின அப்படின்றது இரலவன், கத்திய மேல வச்சிருக்கேன் ரெக்கவர் பண்றாங்க பாருங்க, அது அட்மிசபிள். இது கிராஸா செக்ஷன் 27 பார்த்தா அது மாதிரி 27 அப்பனா வெறும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெக்கவர் பண்ணினா மாத்திரம் தான் செக்ஷன் 27 வருமா அப்படின்ற क्वेश्चन வரும். அப்படிதான் நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த கன்ஃபெஷன் இது வந்து இந்த செக்ஷன் 27 வந்து அட்லீஸ்ட் 1947 வரைக்கும், 1936 if I am right, subject to what the senior says, வரைக்கும் இந்த கன்ஃபெஷனை வச்சுக்கிட்டு வந்து அக்யூஸ்ட வந்து கன்விக்ட் பண்ணலாம் பேஸ்ட் மியர்லி ஆன் தட் ரெக்கவரி ஆஃப் தட்னு இருந்தது. புலிக்கரி கோட்டையா கேஸ்னு ஒரு கேஸ் வந்தது. ஏன் அந்த கேஸ் சொல்றேன்னா, இந்த நாள் வரைக்கும் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை யாராலையுமே ஒண்ணுமே தொடவே முடியல. அதனுடைய சைட்டேஷன் வந்து புலிக்குரி கோட்டையா கேஸ், அது எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். புலிக்குரி கோட்டையா கேஸ் வந்து
AR 1947 Privy Council ரொம்ப முக்கியமான ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் வேர்ட் பை வேர்டு படித்து அனுபவிக்கணும், ரசிக்கணும். அப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இது. AR 1947 Privy Council பேஜ் 67. அதில் தான் அவங்க ஃபேக்ட் டிஸ்கவர்டுனா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஃபேக்ட் டிஸ்கவர்டுனா என்னன்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று, தி டிஸ்கவரி ஆஃப் அ ஃபேக்ட் இன்க்ளூட்ஸ் 3 things. ஒன்று, ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்ட். நான் சொன்னேனே, கத்தி மேலே இருந்தது, கிழிஞ்சி போன புடவை அங்கே இருந்தது, சைக்கிள் நான் யூஸ் பண்ணின சைக்கிள் இங்கே இருந்தது, மோட்டார் சைக்கிள் இருந்தது, ஆப்ஜெக்ட். டு தட் எக்ஸ்டென்ட் இட் இஸ் எ ஃபேக்ட் டிஸ்கவர்ட். ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்ட். அடுத்தது, பிளேஸ் ஃப்ரம் விச் ஆப்ஜெக்ட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ். இடமும் எந்த இடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டதோ, எந்த இடத்துல கிரைம் நடந்ததோ, that is also admissible under section 27. 2. 3. Knowledge of the accused to it. Accused இந்த இடத்தினுடைய நாலேஜ் எப்படி தெரியும்? இல்லைன்னா எப்படி தெரியும் ஒருத்தருக்கு? ஏதோ ஒன்று நடக்குது, அதில் சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தனை பிடிச்சின்னு போயிடுறாங்க. சம்பந்தமே இல்லாமல் பிடிச்சின்னு போகிறவன் இந்த இடத்துல நான் வந்து புதைச்சி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லவே முடியாது இல்லையா? அக்யூஸ்டுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கணும், இருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும். அதனால இந்த புலிக்குடி கோட்டையா கேஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான், AR 1947 Privy Council வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃபேக்ட்னா என்னன்றதுனுடைய யதார்த்தத்தை எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அதில் ஒரு தெளிவு வந்தது டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃபேக்ட்டுக்கு. சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன். ஒரு கேஸில் என்ன ஆகுது, ஏன் ஒருத்தனை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க போலீஸ். எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, அவன் கவுண்டர் ஃபீட் காயின் வச்சிருக்கான், கவுண்டர் ஃபீட் நோட் வச்சிருக்கான், கையில் கள்ள நோட் வச்சிருக்கான். ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணி அவனை விசாரிக்கிறாங்க. விசாரிக்கும் போது அவன் சொல்கிறான், சார் இது வந்து நான் இல்லை, BNC அப்படின்றவங்க தான் வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். BNC கிட்ட போகிறாங்க போலீஸ். BNC கிட்ட போனோன்னா BNCயை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது BNC சொல்கிறாங்க, சார் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து D தான் சார், அவர் D தான் யாரோ ஏஜென்ட்டு வேலை செய்கிறாரு, அவர் மூலமாக தான் இதெல்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறாரு. ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க, BNC கிட்டேருந்து ரெக்கவர் ஆகலை எதுவுமே. A கிட்டேருந்து ரெக்கவர் ஆச்சு கவுண்டர் ஃபீட்டு, BNC கிட்டேருந்து ரெக்கவர் ஒன்றும் ஆகலை. D கிட்ட போனாங்க, D கிட்ட போன உடனே ரெக்கவர் ஆகுது கவுண்டர் ஃபீட் காயின். D சொல்கிறாரு, சார் E தான் வீட்டில் மிஷின் வச்சு அடிக்கிறார் நோட்டு அப்படின்னு ஒன்று. நேராக எல்லாரும் ஈக்கு போய் எல்லாத்தையும் ரெக்கவர் பண்ணிடுறாங்க. கரெக்ட். இப்போ கொஸ்டின், டிஸ்கவரி ஆஃப் அ ஃபேக்ட் வெறும் ஆப்ஜெக்ட் தான் சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா, போலீஸ் கிட்ட B and C கொடுத்த கன்ஃபெஷன்ல BNCயை கன்விக்ட் பண்ண முடியுமா? BNCயினுடைய கன்ஃபெஷனை எடுத்துக்க முடியுமா? முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் 2015, நான் எதுக்காக அந்த சைட்டேஷன் கொடுக்குறேன்னா, இதெல்லாம் சில ரொம்ப முக்கியமான ஏரியாஸை கவர் பண்ணுறாங்க. இந்த இதில் இந்த புலிக்குடி கோட்டையை அவ்வளோ நல்லா சொல்கிறாங்க. 2015 4 MLJ கிரிமினல் பேஜ் 377, பேஜ் 377 ரொம்ப முக்கியமான ஜட்ஜ்மெண்ட் இது. இதை சுப்ரீம் கோர்ட் சேஸ், அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இஃப் BNC had not said that they received it from D, போலீஸால D-யை பிடிச்சிருக்க முடியுமா? பிடிச்சிருக்க முடியாது. ஸோ D தான் இதனுடைய ஏஜென்ட்ன்ற ஃபேக்டை டிஸ்கவர் பண்ணினது BNC கொடுத்த கன்ஃபெஷன்னால தான். அதனால it is a confession admissible under section 27 to the extent that they found out further facts in the case. To that extent it is helpful அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால இந்த செக்ஷன் 27 and 26 to an extent, 26ல வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கொடுக்குற அந்த ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனை பத்தி பேசும். இதுதான் எக்ஸெப்ஷன். அதனால பேசிக்கா you have to have all these things in your mind when you touch upon confession. Thank you. Very good. So Venkatesh, you spoke very well and very fundamental to criminal law, and I'm sure that you can go on, and a lot of people have got questions to do, but we have a job to close, and may I request I have great pleasure in presenting this memento to Senior Advocate Ramesh for an excellent presentation, and Mr. Anand Venkatesh, a repeat performance next week.
So friends, we have a present task of informing you. So far, we have covered on 10th of April, this is K. Chandru, 11th Sriram Panchu again, 12/4 M.K. Kabir and Ramesh and Anand on 13/4. Tomorrow, day after and the day after, there is no lectures. The next one is on 17th, Mr. T. Mohan on environmental law, and request all of you to come and show some response. And more questions, you will get more answers from the speakers. We're all well seasoned, well experienced, and in fact, they'll have more doubts to share with you and a personal knowledge and experience. With this preface, may I request once again all of you to have given us good support for this foundation lectures. And this is the first experiment we are trying, and the web camera covers all our activities. Today, Ms. N.L. Raja could not come due to some personal reason. So I may or may not come, and I have a very pleasant stay last 2 days, and I'm extremely happy to be with you all. Thank you so much. Monday தானே அப்போ நாளைக்கு YouTube ல வரும்.